bagamba nti omwana omulenzi aseera na kitaawe. Nze nno ntegeeza bannayuganda nti kitakuba kya buswavu nnyo bwe nvaayo ne nzira mu kitange. On the photographs circulating on social media of me and Mzee Museveni, these pictures were taken while I was on my official duty as guild president. Finally, Mutabani wa chairman Nyanzi amwanukudde wabula ebyokwetonda abantu abasinga bibadde bamusaba aganye ne tatao kenyini yamugamba either wetonde oba resigninga mu kifo kya guild president byonna talina kyakoze ekyebuzibwa kyakoze kituufu oba nedde wabula mu bimu ku bigambo byayogedde alabisenga eyeetonda olwensonga alina kapaati wagambidde nti ku kifaananyi ekyo ng'aline General Museveni alina obuvunanyizibwa nga guild president ate alina n'ebyo byakkirizamu era agamba yafuna okusomozebwa okw'amaanyi okulaba nga oba oliawo ayita mu kifaananyi kiri wabula agamba nti munjagala osooka omulabemu ebigambo bye bibadde bikulu nnyo. Bagamba nti omwana omulenzi aseera na kitaawe. Nze nno ntegeeza bannayuganda nti kitakuba kya buswavu nnyo bwe nvaayo ne nzira mu kitange. So nsaba bannayuganda ne bannamawulire bakkirize neme kubaako kye njogera ku bikwatagana n'ekitange kubanga obwo buyinza sinza bulina. Eri bannayuganda nyongera okubakuutira mumanye nti mulina okukkiriziganya naawe bwe mutalina ndowooza y'emu kubanga mwenna mubeera mu environment y'emu. So nze ndowooza nabadde nkola buvunaanyizibwa bwange era ne bwe munaba munnonze ewalala nga Mukama akkiriza nja kufuba okulaba nga nsoosowaza obuvunaanyizibwa bwange okusinga endowooza zange ng'omuntu. Nkubira omulanga abantu mwenna abanenya famire yange era mbabuulira obutanenya famire yange okusingira ddala kitange mwami Nyanzi Fred Sentamu olw'ebikolwa byange ng'omukulembeze w'abayizi b'e Makerere. Mbassaamu nnyo ekitiibwa era nsaba ebifaananyi bino ebisaasaanidde emitimbagano obutabajja ku mulamwa n'okulowooza nti navudde ku mulamwa gw'okulwanirira obwenkanya n'enfuga egoberera amateeka mu ggwanga lyaffe. Lastly, I want to clarify on the photographs circulating on social media of me and Mzee Museveni. These pictures were taken while I was on my official duty as guild president. At the launch of the Research and Innovation Week, representing over 45,000 students of diverse political minds, beliefs, and I think it is at this point that I encourage Ugandans to enhance tolerance for diversity. Unfortunately, they have stirred the storm among the general public, my family, and students. Some opportunists are also using them to tell blatant lies for their benefit. Makerere University is a public institution, and General Museveni, by virtue of his office as stipulated in Article 99, subsection 3 of the Constitution of the Republic of Uganda, which vests executive authority in him to be responsible for the welfare of the citizens and safeguard the Constitution and laws of Uganda, among others. Ugandans must know that in hierarchy and the tree of administration at Makerere University, Mzee Museveni is the visitor on top of the chancellor and the chairperson for the university council. It is from this that the office of the president derives its mandate of providing leadership in public policy management and good governance. It is my line of duty to account, follow up, and question Mr. Museveni's day-to-day business because the power is in our hands to do so, not only as a student but as a guild president in regards to Makerere University. Relenting from my duties as a guild president of this institution makes me a populist, not an executor. As a moralist in the same sense, I am equally disturbed by the prevailing injustice in our country, which is attributed to the current regime. However, in my line of duty, I find myself sharing the same workspace with government officials. Lest we forget, I am guild president because of the will of God and that of the students of this great university who are my electorate.
That means I must put students' interest above my personal and political beliefs. I urge the general public not to blame or condemn my family, especially my father, Mr. Nyanzi Fred Sentamu, for my actions as a guild president. I've spoken time and again that my father has independent roles as a national mobilizer for the National Unity Platform, but equally, that only ends outside the university because as guild president, my father doesn't tantamount to being a guild presidential advisor. My family has stood firm against oppression in this country, and I honor their courage. The pictures in circulation should not be interpreted as a mode of betrayal to some people of our shared values, but as a consequence of balancing personal beliefs with public responsibility, which I independently sought for. When I took up this responsibility, I was well aware of the burdens that were to come along with it. Therefore, I remain committed to the values of truth, justice, and servant leadership. I will continue to walk in the light of our shared ideas and work tirelessly for a better Makerere and Uganda where every voice is heard, respected, and protected. We build for the future. Let's get hard for God and my country. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The government invests in the Research and Innovation Fund. Makerere University receives an annual share from the taxpayers' money of about 30 billion Uganda shillings to facilitate research and innovation projects. Each innovation idea and research finding is proof of our commitment to building for the future. Students are the biggest contributors to our innovation capital. It is on that note that I want to extend my heartfelt disappointment and condemn the organizing committee that denied the students a chance to speak at the launch of the Research and Innovation Week. Silencing the students' voices at such a gathering denied us the opportunity to address the challenges our youthful innovators face. Uganda's biggest challenges is not a lack of ideas, but rather an internal vice